You're watching Northeast Express on Hornbill TV. AIUDF chief and former MP Badruddin Ajmal, while speaking to media persons during the party's General Council meeting in Hattigao, Guwahati on Tuesday, said his party lost 3 seats in the Lok Sabha. That was why the meeting was called with grassroots level workers. Ajmal said after losing the Lok Sabha elections, people are clapping, saying that the AIUDF is over. But the party will come back with full force. Ajmal also alleged that CM Himanta Biswa Sarma-led BJP government indirectly supported Congress by intimidating Muslim people through laws against Muslim marriage, eating beef and eviction of many Muslim houses. सर हम लोगों ने इसलिए बुलाया कि 3 लोकसभा के 3 सीट हम लोगों ने हरा और जबरदस्त तरीके से हारा। तो उसके ऊपर पर्यालोचना और उसके ऊपर इंक्वायरी और मंथन के लिए हमने ये मीटिंग बुलाया। हम आज अपने ग्रासरूट वर्कर से सुनना चाहते हैं कि उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया। ये नाव डूबा, क्यों डूबा? कैप्टन की भूल से हुआ, एमएलएस की भूल से हुआ, या नीचे के ग्रासरूट में काम नहीं किया? ये सब चीज़ें खुल के बात हो रही है। इसलिए वो सब करने के बाद लोग ताली बजा रहे हैं कि यूडीएफ खत्म हो गया, यूडीएफ आपके सामने जिंदा है। इंशाअल्लाह यूडीएफ वापस आएगा, यूडीएफ और मजबूती के साथ आएगा। और अल्लाह ने चाहा तो आसाम की राजनीति में नहीं, पूरे भारतवर्ष की राजनीति में हम लोग फिर वापस जिंदा है और जिंदा रहेंगे। बीजेपी के चीफ मिनिस्टर साहब ने मदद की इस मामले में, डायरेक्ट कांग्रेस की मदद की। इसलिए वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस वापस पावर में आए तो हेमंत बिस्वा शर्मा साहब की जान बच जाए। जितना काम, एक मिनट, जितना काम मुस्लिम विरोधी किया चीफ मिनिस्टर ने, उच्छेद, हमने उनको हाथ जोड़ के कहा आप जितना उच्छेद कर रहे हो मुस्लिम कांग्रेस की झोली में जा रहा है। जितना मुस्लिम विरोधी आप बयान दे रहे हो, अजान के खिलाफ, नमाज के खिलाफ, मुस्लिम मैरिज के खिलाफ, ये सारी चीज़ें, हाँ, गुरु खाने के खिलाफ, और ये सारी चीज़ें लोगों को डर और भय पैदा कर रहा है। जाएंगे कहाँ? हमारे हाथ में पावर नहीं है। उन्होंने इनडायरेक्ट धक्का मार मार के लोगों को कांग्रेस के पास भेजा। The Aam Aadmi Party on Tuesday protested in Guwahati Stajal, calling for the unconditional release of party chief and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. They slammed the BJP government for denying adequate treatment to Kejriwal in jail. The protest was led by the AAP State President Dr. Babin Chaudhary and was attended by representatives of Congress, CPIM and CP Trinamool Congress, Forward Bloc and RJD as partners of the India Alliance. AAP State President Babin Chaudhary said Kejriwal's health has deteriorated, his blood sugar level has dropped, but the government has not provided him with adequate medical care. अरविंद केजरीवाल जी को जैसे मोदी गवर्नमेंट ने बंदी करके रखा ये फॉल्स केस में, उसके लिए हम लोग अभी आज प्रोटेस्ट किया है ऑल ओवर इंडिया में। इंडिया गठबंधन ने आप आदमी पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली में जंतर मंतर में प्रतिवाद किया है और गुवाहाटी में हम लोग असम से तरफ से किया है। हम लोग का साथ हम लोग का जो इंडिया गठबंधन का दल है वो भी है, रिप्रेजेंटेटिव है। तो हम लोग का बात है ये है कि अरविंद केजरीवाल जी को जब ईडीआई ने अरेस्ट करके फॉल्स केस में अरेस्ट करके रखा था, तो बहुत दिन के बाद उनको पीएमएलए कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ने उसको जामीन मंजूर किया है। जामीन मंजूर के और मंजूरी ऑर्डर निकाल के पहले दिन उनको फिर सीबीआई से केस डाल करके अरेस्ट करे। ये तो प्लानिंग है। तो इसलिए हम लोग डिमांड करते हैं जो ईडीआई सीबीआई को भी हम लोग डिमांड करते हैं, और गवर्नमेंट स्पेशली मोदी को गवर्नमेंट कहता है जो वो लोग मत सोचे जो अरविंद केजरीवाल के एनिमी है, वो भी भारत का नागरिक है और वो भी एक पॉलिटिशियन है, एक देश का मुख्यमंत्री है। तो इसको भी जल्दी से जल्दी रिहा कर दे। और इसलिए हम लोग आज एकत्रित हुआ है, हम लोग का जो सहयोगी दल है उसके साथ बैठ करके हम आज प्रोटेस्ट करो। এইটো এটা কিমান ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ, যিজন মানুহৰ ঘৰত এটা নয়া ফুটা কৰি ওলোৱা নাই, সেই মানুহজনক আকৌ নতুনকৈ এটা কেছ জাপি দি আকৌ নতুনকৈ তেওঁলোকে জেলত ভৰাব বিচাৰিছে। তাৰ মানে কি অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ ইমানেই ভয় নে? তেওঁলোকে সততাৰ ওপৰত ইমানেই ভয় নে? অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়া এক বিচাৰধাৰা,
যি বিচাৰধাৰাই ভাৰতবৰ্ষত হেজাৰ হেজাৰ লাখ লাখ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল সৃষ্টি কৰিছে আজি অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সেও আজি যন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সম্পন্ন কৰিছে আৰু আমিও অসমত আম আদমি পাৰ্টি অসমে ডক্টৰ ভৱেন চৌধুৰীৰ নেতৃত্বত আমি ইয়াত একত্ৰিত হৈছোঁ আৰু আমাৰ ইয়াত কেইবাটাও বিশেষ ৰাজনৈতিক দলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে TMCকে ধৰি বা CPM কংগ্ৰেছ আদি কৰি বহুত কেইটা ৰাজনৈতিক দলে ইয়াত RJDকে ধৰি ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে গতিকে আজি আমি ইয়াত সকলো একত্ৰিত হৈছোঁ কিয়নো স্বৈৰাচাৰী গণতান্ত্ৰিক যি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে আমি একত্ৰিত হৈছোঁ আৰু থিয় হৈছোঁ আৰু যেতিয়ালৈকে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াক তেওঁলোকে বিনা চৰ্তে মুক্তি নিদিয়ে ইটোৰ পিছত সিটোকে জাপি তেওঁলোকে যিধৰণে হাৰাশাস্তি কৰিছে তেওঁক যদি মুক্তি নিদিয়ে ইয়াতকৈ তীব্ৰতৰ আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হ'ম Lakshman Prasad Acharya took the oath of office as Governor of Manipur on Wednesday in the Darbar Hall of Raj Bhavan in Imphal. Acharya, who has been appointed Governor of Assam, has also been given the additional responsibility of overseeing Manipur. Upon his arrival in Imphal on Tuesday, Acharya was warmly welcomed at the Raj Bhavan. The reception featured a notable attendance including Chief Minister N. Biren Singh, Speaker of the Manipur Legislative Assembly T.H. Satya Prata Singh, various ministers and MLAs, Chief Secretary Vinit Joshi, Security Advisor Kuldeep Singh, DGP Rajiv Singh and other senior officials. The event also included a Rashtriya salute by the Manipur Relief and Rifles and the India Reserve Battalion. Meanwhile, Manipur Chief Minister N. Biren Singh said that with the coming of a new governor, the people of Manipur are very happy and hopeful that peace will be restored at the earliest. He further said, today the assembly will begin and since he know that some colleagues are seeking leave officially, he have to accept it. So today the new governor has sworn in today. So how do you feel you see? With the coming of the new governor, Acharya ji, the people of Manipur is very happy and very hopeful that peace will be restored at earliest with the coming of the honorable governor. Yes. In spite of all your efforts you see to bring the even the invitation of the 10 Kuki MNAs along with you with the Speaker of the Manipur, you see, in spite of your responding positive, giving you positive response, there is again approach the PM as well as the Home Minister in order to for your removal. Such kind of how will you look into that? Let us see. Now today assembly will start. I am came to know that some colleagues are taking leave officially. Then that is official. So we have to accept it. There is a hype also because of visit there in Delhi because people have a lot of speculations were that you have met the... No, only for peace. Okay. The Deputy Chief Minister of Nagaland, Yantongo Paton, and Nagaland Tourism and Higher Education Minister Temjanim Nalong on Wednesday called on the Chief Minister of Assam, Himanta Biswa Sarma, in Dispur. The PJP leaders discussed on range of issues concerning the two states, while Paton, taking to X, said that they explored ways to strengthen ties and work towards shared goals. A teenage girl who was reportedly missing since Monday was found dead on the roadside of Nabgaltal in Assam's Darang district. The body was found with distinct injury marks that suggested strangulation. Suspecting that the crime might be committed by her lover, with whom she was said to marry, police began to search for him, however found him dead from Sipachar, allegedly by committing suicide. The girl had been missing after she went out to offer prayer at Narikoli temple in Sipachar. Her mobile phone was also found switched off. The bodies have been sent to for post-mortem, after which an investigation will begin. এতিয়ালৈকে মই আপোনালোকক আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত যিখিনি আমাৰ অগ্ৰগতি হ'ল সেইখিনি বিষয়ে অৱগত কৰিব খুজিছোঁ। আমাৰ ঘটনাটো এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে, আজি অলৰেডি FIR এখন দিছে, ছোৱালীজনীৰ মৃত্যু হৈছে আৰু হত্যাকাণ্ড হৈছে। আমাৰ মেইন ছাছপেক্ট আছিলে ছোৱালীজনীয়ে যি এটা প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আছিল যিজন ল'ৰা, তেওঁৰ ওপৰতে মেইন আমাৰ সন্দেহটো আছিলে। দুৰ্ভাগ্যবশতভাৱে আজি ল'ৰাজন ছুইচাইড কৰিছে। আজি দুপৰীয়া ডেড বডিটো পোৱা গৈছে। আমাৰ তদন্তত এনেকুৱা পোৱা হ'লগৈ, আমি কিছুমান চাৰ্কামষ্টেঞ্চিয়েল এভিডেঞ্চ পাইছোঁ, তাৰ পৰা প্ৰমাণ হৈছে যে ল'ৰাজনৰ ইনভলভমেণ্ট আছে। তো প্ৰথমতে আমি মোবাইলৰ লোকেশ্যনখিনি গোটেইখিনি চেক কৰা হৈছিলে। ছোৱালীজনীৰ মোবাইলৰ লোকেশ্যন আৰু ল'ৰাজনৰ লোকেশ্যন একেলগতে পাইছোঁ। প্ৰথমতে তেওঁলোকে নাৰিকলি মন্দিৰত আছিলে যোৱাকালি, তাৰপিছত ইয়ালৈ আহিলে, আমাৰ ফকাবাংগীপাৰা এলেকাত আহিলে।
দুইজন একেটা সময়তে আছে। ল'ৰাজন ইয়াতে গধূলি 7টালৈকে আছিলে, তাৰপিছত ঘৰলৈ গুচি গৈছে। পকাবাংগীৰ পৰা ডিষ্টেঞ্চ কমেও 20 কিলোমিটাৰ হ'ব। 8টামান বজাত ঘৰলৈ গৈ পাইছে। তাৰপিছত নাৰিকলী মন্দিৰত থাকোঁতে এজন ল'ৰাই ফোনত কথা পাতিছিলে, ছোৱালীজনীলৈ কল কৰিছিলে বেলেগ এজন ল'ৰাই। তেতিয়া ফোনটো ল'ৰাজনে ধৰিছিলে, চিন্টুৱে ধৰিছিলে, যিজন ল'ৰা হয় তেওঁ ধৰিলে। তাৰপিছত পুনৰ 4:20 মানত আকৌ ল'ৰাজনৰ লগত কথা পাতিছে, কল আহিছে ছোৱালীজনীৰ মোবাইলৰ পৰা, কিন্তু তেতিয়াও ছোৱালীজনীয়ে কথা পতা নাই। যিজন ল'ৰাক আমি সোধপোছ কৰিছোঁ তেতিয়াও চিন্টুৱে কথা পাতিছে ছোৱালীজনীৰ মোবাইলৰ পৰা। তো এই কথাখিনি পোৱা হৈছে। পকাবাংগী পাৰাত যে আহিছে, এই অহাটো দেখা মানুহ আমি সাক্ষী পাইছোঁ ইতিমধ্যে। তো আমাৰ যিখিনি চাৰ্কামষ্টেঞ্চিয়েল এভিডেঞ্চে কয় ল'ৰাজনৰ ইনভলভমেণ্ট আছে। ক'ৰবাত হয়তো মাৰি কিনে বান্ধি কাপোৰেৰে বান্ধি তেখেতে পিন্ধা কাপোৰ আৰু ওপৰত পৰ্দা কাপোৰ, পৰা কাপোৰ এনেকৈ বান্ধি পেলাই থৈ গৈছে। মহিলা মানুহৰ 19-20 বছৰমান বয়সৰ মহিলা হ'ব বুলি অনুমান কৰিছে। ইতিমধ্যে এইটো খুলি কিনে গম পালোঁ যে চিনাক্ত হৈছে ওচৰৰে বৰেথেবী গাঁৱৰে এজনী কৃষ্ণামণি ডেকা বুলি ছোৱালীজনী। যোৱাকালিৰ পৰা তেখেতে বোলে মন্দিৰত যাওঁ বুলি ঘৰৰ পৰা গৈছিলে। তেখেতৰ ফোনৰো ছুইচ অফ হৈ আছে। গতিকে আৰু তেখেতসকলে আহি চিনাক্ত কৰিলে তেখেতসকলে কৃষ্ণামণি ডেকা ছোৱালী যদি হয় বুলি চিনাক্ত কৰিছে। দেউতাকৰ নাম এই গোবিন্দ ডেকা, বৰেথেবৰী গাঁও। যোৱাকালি 10টামান বজাত মন্দিৰলৈকে যাওঁ বুলি ওলাই গৈছিলে। তাৰপিছত তেখেতসকলে ফোনেদি যোগাযোগ কৰি পোৱা নাই। আমি অনুমান কৰিছোঁ এইটো এটা মাৰ্ডাৰে হয়, কাৰণ ক'ৰবাত মাৰি কিনে কাপোৰেৰে বান্ধি আনি পেলাই ইয়াত পেলাই থৈ দিছে। Assam's former BJP member and ex-MLA Siladitya Dev on Wednesday accused the border inspector and border DSP of trying to protect a Bangladesh national who has been residing in Assam illegally for years. He said in 2022 he exposed the documents to prove his point. However, the case was taken by the DGP, who had involved the border inspector Iqbal Hussain and DGP Abdul Kalam Azad for investigation. He alleged that the two had manipulated the investigation and submitted the findings to the Assistant High Commissioner Office in Guwahati, who has now claimed that those documents submitted by the two turned out to be fake. Years back, on 8th January 2022, I had organized a press meet in Hojai, wherein I have mentioned that one Mr. Saifur Rahman Talukdar is a Bangladeshi national who is residing in Assam, who is residing in the district of Hojai, a village called Farmarpar, and his all documents were given to the media as well as the officials also. Thereafter an investigation was taken by the DGP's office, and they had involved the border inspector and the border DSP Mr. Iqbal Hussain and Abul Kalam Azad for investigation. But it was found that Mr. Abul Kalam Azad, the inspector, who was very pro-Bangladeshi Muslim person, who is almost known as the advocate for Bangladeshi Muslims, being a government official, he tried to hush up the entire matter. He manipulated the entire investigation, and he submitted documents and wrote to even the higher ups, his senior bosses, and the matter was sent to the Bangladesh Assistant High Commissioner's office in Guwahati. Now Bangladesh Assistant High Commissioner office informs the officials, the Indian officials, that the documents submitted against Mr. Saifur Rahman Talukdar were all fake. I was very surprised that to find out whether Saifur Rahman Talukdar is an Indian national or a Bangladeshi, will the government not involve our own sources? And instead we are writing to the Assistant High Commissioner of Bangladesh in Guwahati. So naturally the Bangladesh office in Guwahati, they will try to be protective about their own nationals. So in one page they have written that Mr. Saifur Rahman is not a Bangladeshi national and the papers submitted are fake. And we were really shocked, because how can a government official, an Indian officer, write to the Bangladesh High Commission office directly? There is a procedure, there is a protocol. So once you want to decide a person is an Indian citizen or a person is a foreigner, you cannot write to Bangladesh. You have to have your own system working. We have our High Commission office in Bangladesh, in Dhaka. Our officers could have written to the Bangladesh High Commission office in Indian Bangladesh
Indian High Commission office in Bangladesh. So for this matter, it is now established that Abdul Kalam Azad, the inspector concerned, who is posted in Hojai for last 3 years, and the DSP Iqbal Hussain, who is posted in Hojai for last 3 years, should immediately be suspended, and the investigation started, because they have manipulated the papers, they have kept the entire administration under darkness, they have tried to be the advocate for the Bangladeshi Muslim and try to make them the Indian citizen. So this has been established because I have already sent people to Dhaka. We have collected the original voter list from Bangladesh, which has been given notary by the court, and we are presenting to the media also. So it is established that no fake papers were submitted. So therefore, Mr. Saifur Rahman Talukdar and his 2 children, 2 sons and 3 daughters, they are not Indian citizens and they are Bangladeshi nationals. They should be immediately sent to the detention camp and the investigation should be on. India may experience significant evening power shortages by 2027, ranging between 20 and 40 gigawatts, even if all currently under construction thermal and hydroelectric capacity becomes functional as planned, according to the Indian Energy and Climate Centre IECC. The IECC further said that if electricity demand continues to grow at an annual rate beyond 6%, India will face evening power shortages by 2027. It observed that India's electricity demand grew by 7% in 2023, significantly outpacing the global average of 2.2%. Between May 2019 and May 2024, India's peak electricity demand surged by 68 gigawatt from 182 gigawatt to 250 gigawatt, marking an annual growth rate of 6.5%. The country met a record maximum power demand of 250 gigawatt on May 30 this year. The post-COVID period saw an even more dramatic increase in demand, with peak levels jumping from 46 gigawatt in just 2 years, from 204 gigawatt in May 2022 to 250 gigawatt in May 2024. Interestingly, the report mentioned that during a recent heat wave from May 17 to May 31st, 2024, India's power system faced significant stress. Despite having over 140 gigawatt of renewable energy capacity, excluding large hydro, only 8 to 10 gigawatt or regeneration was available during evening peak periods in early May 2024. India's power sector is poised for robust growth in the fiscal year 2025, with expectations of a healthy demand surge as approximately 6.0% this fiscal. The report highlighted the urgent need to policy intervention to avert these shortages. It suggested that deploying storage solutions combined with solar power could mitigate the risk. The report also recommended achieving a solar plus storage cost target of Rs 3 gigawatt by 2027, noting that SECI 2024 auctions are already at Rs 3.41. Additionally, it advised avoiding inefficient thermal investments and focusing on energy arbitrage and ancillary services to ensure a stable power supply. Ladakh India Meteorological Department Director Sonam Lotus on Wednesday said that a steep rise in temperature in Ladakh is a matter of concern. Notably, a maximum temperature of 30.5 degrees Celsius was recorded in Leh on July 30. The Ladakh IMD director noted that while high temperatures are typical during Ladakh's hottest months of July to August, he added that a steep rise in temperature, particularly in Ladakh, is indeed a matter of concern, as glaciers are the region's key water source and the rapid melting due to intense heat poses a significant threat to the region's water supply. Ladakh IMD director also issued an advisory for tourists, warning of potential flash floods in the coming days. That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.